Super-Joden, hey! Hey! Ajax-Joden, Super-Joden, hey! Hey! Ben ben Joden, voetbalfan. Ajax, hey! Zijn jullie Joods? Niet. Nee. Ik ben niet Joods. Maar ik voel me wel 100% Joods. In het stadion zijn we allemaal Joden, ja, dat klopt. Ajax-Joden, Super-Joden. Hey, hey! Ajax-Joden, Super-Joden, hey! Hey! Ajax-Joden, Super-Joden, hey! Hiermee! 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 As far as I know, mate, it's always been Yid Army. What does it mean? What, Yid? Well, it's just a Jewish, isn't it? קרוב לוודאי שרוב אוהדי אייקס וגם אלה של טוטנהאם לא עשו בר מצווה, לא שמעו על יציאת מצרים וגם לא קראו מכתביו של הרצל. Are you Jewish? Not that I know of, mate. No, good gosh, no, I'm not. No. Not at all, just normal Christian. Definitely not, but it's still the Jewish club of the capital, without a doubt. שני מועדונים שאותם לא ייסדו יהודים, הם גם לא הוקמו עבור יהודים, אבל בכל זאת אימצו זהות יהודית. Zolang de Jood gekoppeld is aan Ajax, ben ik een hele trotse. עכשיו הם נפגשים לדרבי היהודי של אירופה, ואנחנו חוזרים למקורות. This is where the old Ajax Stadium, De Meer, used to be until 1996. That's a little Johan Cruyff bridge right there. This is a totally new little neighborhood, but they named everything after football and Ajax. As you can see, a few little souvenirs over there. Those are the old entrance plates, the signs of the old sections in the stadium. We're walking on the pitch right now. And this is actually the place where the Jewish story of Ajax comes to life. בשנות ה-30 חיו באמסטרדם כ-80,000 יהודים, עשירית מתושבי העיר שכונתה אז ירושלים של המערב. Ajax was the club of Amsterdam East, the east of the city. And that's where the majority of the Jewish people in Amsterdam lived. That's why the majority of the Amsterdam Jews supported Ajax. It was almost like a geographical thing. This was known outside of the city as well, so opponents would come here on match day and say, we're playing the Jews today. באייקס שיחקו בסך הכל 5 שחקנים יהודים לאורך ההיסטוריה. המוכר מכולם הוא האיש הזה. This is me. That's Cruyff. That's me. Cruyff. 8 times champion. They call me Mr. Ajax. I play 600 games. ז'אק סווארט הוא שיאן ההופעות של אייקס בכל הזמנים והיה חלק מהקבוצה הגדולה של שנות ה-70. Vind je het goed dat Ajax een Joodse imago heeft? Jawel, tuurlijk wel. Dat is altijd geweest. Dus dat is prima. Maar het is nu minder als in de vroegere tijd. Ja, er waren veel meer Joodse mensen, maar er zijn een hoop, dat weet je zelf wel, dood gegaan. רוב האוהדים היהודים של הקבוצה, כולל שחקן עבר בשם אדי המל, נרצחו בשואה. The stands were shockingly empty after the Second World War, and that's where the Jewish identity of Ajax became tangible almost, because so many familiar people were missing. בלונדון של פעם התרכזה הקהילה היהודית באזור שנקרא East End. They used to jump on a tram in the East End. There used to be one tram journey to the old White Hart Lane behind me. And even the religious ones, because they were electric trams, they're allowed to jump on them. So Tottenham always had a lot of Jewish fans. רוני רוזנטל הוא כנראה השחקן היהודי הכי מפורסם של טוטנהאם. מבחינת האוהדים, הזהות מגיעה ממקום אחר. It goes back years ago when the Bulls were all Jewish, and because Jewish people they're called Jids. So that's why all Spurs supporters are called Jids. אז נכון, לטוטנהאם היו בעבר בעלים יהודים כמו אלן שוגר וגם הבעלים הנוכחי דניאל לוי. אבל לא זאת הסיבה לחיבור המשונה עם בני דת משה. The identity came from other clubs identifying this area as a Jewish area. And why did they do that? Well, really because of the Hasidic community in Stamford Hill, which is very close to Tottenham. And of course, for British secular people, the sight of the Hasidic Jews in Stamford Hill was a very unusual one. בשכונת סטמפורד היל הסמוכה אין שום זכר לכדורגל או לשערים.
מקסימום ל100 שערים. לא מתמצא בתחום. טוטנהאם הוטספר? לא, ממש לא. לא מכיר. טוטנהאם? הוטספר. טוטנהאם זה בכיוון שם. חוסר העניין של תושבי סטמפורד היל בתרנגולים לא מנע מאוהדים של קבוצות אחרות לסמן את טוטנהאם כמועדון יהודי. We started in the 1970s because other club supporters called us Yids, and they were quite viral really. They made hissing noises and were generally behaving in a very poor way. And a hiss. That's what they used to do. Chelsea. Chelsea Football Club is worse for it. Other teams used to call us Yids as an insult. We decided to take on the term and call ourselves the Yids to stop them being able to insult us. Now we're proud of being Yids. לאייאקס קרה דבר דומה, ממש באותן שנים. In this particular time, in the 70s, that's when football hooliganism started. And that's when things got nasty. Hamas, Joden aan het gas, krijg je dan te horen. Ja, dat is schaamteloos als je mij vraagt. אייקס סומנה כקבוצה היהודית בעיקר על ידי אוהדי פיינל. האוהדים מאמסטרדם אימצו בתגובה את הזהות הזאת. We are all like Ajax Jews, you know. We are for Ajax. We are with Israel. Also, a lot of people, when you ask a lot of people here, what do you support, Israel or Palestine? Everybody says Israel, man. Jews as a name of pride. It has nothing to do with Israel or the Palestine affair or anything. I think most fans are not at all interested in that. בניגוד לכינוי האמסטרדמי החיובי, סופר יהודים, היד של טוטנהאם הוא בדיוק להפך. It's a bad term for a Jewish person, Yid. It's taking the mick. Yeah, Dharma, yeah. Yeah, we are. We're not supposed to say that. No. Oh. They're trying to stop me saying it. לפני כמה שנים ניסתה ההתאחדות האנגלית לאסור את השימוש במילה וגם יצאה בקמפיין מתוקשר. What they're chanting is a racist word for Jews. It's against the law to call someone a Y-word in the streets. Back in the 1930s and 40s, Jewish people all over Europe were being rounded up and killed. People called them Yids. גם בהולנד היו כאלה שיצאו נגד הדימוי היהודי של אייקס בגלל שהוא מעודד התבטאויות אנטישמיות מאוהדי היריבות. המחאה הגיעה בעיקר מהקהילה היהודית עצמה. I don't like it, but they sing it. Why don't you like it? I cannot hear. Je weet toch hoe het is, dat haten van elkaar. Daar heb je niks aan. Dat gebeurt. אבל בינתיים המחאות לא עוזרות, לא בהולנד ולא באנגליה. No, we're not going to stop saying it. It's part of what we are. People will have to take it for what it is. We are Yids. It's not meant nastily, not at all. It's a good thing. The Spurs fans use it as a celebratory word, and I think most people under 40 now don't even know the origins of the word. It's just a symbol. It's a subculture in itself. אז הערב מתכנסים ההידס והסופר יהודים בבית הכנסת החדש של טוטנהאם, להכריע בשאלה הלכתית חשובה. Who's going to be the best Jewish team of Europe? Oh, well, I think just... There we are. That's the answer. What can you say to that? Yeah. Die Engelse Joden pakken gewoon. Maar er spelen natuurlijk ook allemaal Joden bij Tottenham, dus ja. Ik vind het Ajaxide. Ik vind het wel sneu voor de Engelse Joden dat ze gaan verliezen. Het zal vast wel een goede sfeer zijn. Allemaal Joden, moet wel goed komen. I'm waiting for Ajax to sing Hava Nagila in our ground. Then we could all sing to it like, you know. Hava Nagila! Hava Nagila! Hava Nagila!